nhau ye-2030 yochisumuka kunetsa mugango remutemo renyika yeZimbabwe, apo ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa tells ZANU-PF presidential ambitions to wait, says Mnangagwa will handle the 2030 transition. Kusangana kwatinoita zvakare pana paYouTube channel yenyu yeMagaba News patinobatana dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichingokurudzirana kana uri mutsva ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. So Mutsvangwa says go forward, President Mnangagwa knows the best how to handle nyaya ye-smooth transition in 2030. So mashoko ava Christopher Mutsvangwa uyo akanangana pachiitiko chekuti ndiana changa achireplacea vaMnangagwa sezvo ZANU-PF yakabva kuita a politburo meeting. After a politburo meeting, Christopher Mutsvangwa akadeedzera kuofisi kwake paZANU-PF headquarters inova iri press conference yaaizivisa ruzhinji maererano neurongwa huri muZANU-PF, apo paakataura pamusoro pemaelection akutarisirwa emusi emuna 2028, apo painzi neveruzhinji ndipo pachange pachiitwawo maelection vanhu vachisarudza mumwe president wavachange vachida, sezvo nguva iyoyo yanga yakatarisirwa kunzi vaMnangagwa ndipo paiperera nguva yavo yeutungamiri. So nhau iyi mukuitika kwayo yakaita kuti pazopinde chiitiko che2030 pakauya nekuchinjwa kwebumbiro remutemo, zvinova zvakaita kuti veruzhinji vaone kuti hapachisina maelection aya ZANU-PF yomaendesa kumberi kuti achange achizoitwa after 2028. So nhau iyoyo yaitika kudaro, ZANU-PF yanga yatarisana nechiitiko chekuti pavari kuenda kumusangano wavo wavanogara pasi veZANU-PF paiitwa zvakare mavotings ekuti painge pachizosarudzwa achange achizoreplacea vaMnangagwa vapedza 2030. So ZANU-PF youya nechiitiko chichiti ivo havasi kuti vari kurambidza kuti paitwe maelection iyayo vachiti achazoitwa after 2030 yapera. So vaMutsvangwa vauya vachiindoza vachiti aiwa, isusu tiri kuti vaMnangagwa vari kugona kubata zvinhu zvese, saka tine way yekuti tinge tichitsvaga vanhu vane maambitions ekuti vada kuita utungamiri muZANU-PF, saka taakuti vaMnangagwa ndivo vachazenge vachizoziva wavachasiyira in 2030. Chinova chiri chiitiko chasumudza mutauro muruzhinji rwenyika yeZimbabwe zvichinyorwa zvichiziviswa nepress conference yavaMutsvangwa. And it is of note that the genie is out of the bottle. When I say the genie is out of the bottle, I say the story of Zimbabwe's success is now on the global stage. People were anxious whether we could handle this issue of a smooth handover within ZANU-PF of the political systems. There was anxiety, as 2028 was approaching, that will Zimbabweans hold their act together so that the country remains focused and steadfast. And the passage of the bill addressed that issue in a definitive manner. We are now very confident as a country about certainty of leadership. So those who love Zimbabwe, they are happy with the outcome. The detractors, they no, they have nothing to shout about. I think probably for detractors who always thought Zimbabwe would somehow be thrown off skelter, I say this is the end of Zimbabwean politics for the detractors. So according to news, ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa has defended the party decision to support Constitutional Amendment Act number 3, saying the changes were necessary to provide what the ruling party described as certain instability ahead of 2030. Speaking to journalists at the ZANU-PF headquarters, Mutsvangwa said the party had a concern about the possibility of Zimbabwe facing political pressure during the previously scheduled 2028 election.
His comment comes after the passage and the signing into a law of Constitutional Amendment Act number 3, which changed several constitutional provisions, including those affecting the timing of the next presidential election. According to Mutsvangwa, ZANU-PF believe that the country could have been vulnerable to what he described as an effort by political opportunity to take advantage of 2028 electoral period. He added that the party had to look ahead and consider what could happen during what he called a crucial leadership transition period. Mutsvangwa said there was a possibility that forces opposed to ZANU-PF could have prepared to take advantage of the situation in 2028. He explained that the party assessment was that Zimbabwe needed greater certainty around the country's political leadership and stability. In his words, they had been concerned that the countries might not have been adequately prepared to withstand the political pressure during that period. It was against that background, he said, that ZANU-PF began looking at the constitution and ultimately support the amendment that have now become a law. The issue have, however, remained political sensitivity. Critics of the Constitutional Amendment Act number 3 have added that the changes affect country's electoral timetable and they have raised the question about the future of Zimbabwe political leadership. Within ZANU-PF itself, the debate is also attracted significant attention, particularly because Vice President Constantino Chiwenga has long been viewed by a political observer as one of the senior figures with presidential ambitions. Mutsvangwa's latest comment appeared aimed at putting the internal debate into the broader argument of the party unity and continuity. He said political ambition was not necessarily a problem, acknowledging that people enter politics because they have ambition. But according to Mutsvangwa, ambition also have to be balanced against what the party leadership believes is necessary at a particular moment. He effectively added that those with a presidential ambition to be patient and wait until appropriate time. Mutsvangwa said the situation has now become clear following the constitutional change and the position taken by the party's leadership. He added that ZANU-PF was now confident about the certainty of leadership and the stability of the political system. He also linked the political stability to the country's economic prosperity, saying the party was confident about sustaining what he described as an economic miracle. So ndona uyaita kuti vamutsvangwa vataure vachiti ivo aiwa vari kuda kureplace vaMnangagwa ndavamirire time yavo ichange ichizosvika. Nova iri nhau yaonekwa neveruzhinji kuti chiitiko ichi ndechekukandira kunze chikwata chekwava VP Chiwenga nevese vari kuramba nhau dze2030 ende nhau iyi mukusumudzwa kwayo yaita kuti igosumudza mutauro wakasiyana-siyana. Also take on this issue, also take on this news. Ndidzo nhau dzataiva takabata dzava Christopher Mutsvangwa vachita endorse panhau yekuti ivo vari kuti vaMnangagwa ngavarambe vachitungamira kozi vari kugona kutungamira mhuri yeZimbabwe. Zvizvo zvimwe zviri kubuda. Tiri kuona kuti ZANU-PF iri kupusha 2030 yavo zuva nezuva. Yangwe 2030 yacho isati yasvika tiri muna 2026. Tiri kuona kuti ivo vari kuramba vachingoti aiwa tiri kutoenda 2030 maelection hatisi kumada. So vanhu vakati kana muchifarirwa neruzhinji rwevanhu chii chinozoita kuti mugotye maelection sezvo muchiti imimi mavhota akawanda anenge ari enyu. So nhau iyi yosumudza mutauro asi Christopher Mutsvangwa uyo achiti aiwa isusu tiri kuti vese vaida kureplace vaMnangagwa ngavamirire 2030 ende vachange vachizoselectwa navaMnangagwa ende pamaelection arida kuitwa pacongress apa ekusarudza anova successor vaMnangagwa onzi maelection iyayo hakuna maelection achange achiitwa ipapo. Tichazozviona 2030. Ndidzo nhau dzataiva takabata pano paYouTube channel yenyu yeMagaba News.